This evening, Isabella is going to talk about her documentary project, Isabella Hunts, and the time she spent with various hunting communities. And afterwards, there'll be time for questions, a book signing there, and I believe drinks as well. So a very warm welcome to Isabella. Thank you so much for having me, Imogen. It's very nice to be here with you and Spui 25. It's particularly nice to be speaking to a crowd of partly UvA students, I believe, because I've talked about this project many times, and my degree in English actually had a great deal to do with the project, and I never really get to talk about that much. So this is an angle that I'll get to discuss today. I think we might want to hit the lights. So veelzijdig is the word, not just for me, but for this project as well. It's a project about hunting cultures, and the question is always for me where to begin. I started out doing this as a photographer, documentary photographer, photographing this like any other photo project I did, just going to these places, meeting people, photographing them, and usually the images speak for themselves. However, in this case, I started seeing things that I couldn't explain only in images. Now, can I do a quick show of hands? How many people have ever been on a hunt? Okay, all the others have not. So your ideas about what hunting is like are formed by whatever you may have seen in the media, read in books, read about in newspapers, seen in movies. And I can tell you your experience is very limited and probably very different from what it's like in real life. So as I was photographing hunters, I started to see how different these cultures can be, how different every type of hunting is, and how much bigger the experience is than just the moment when an animal gets shot. There's, as some of you may know, when we talk about interdisciplinary studies, food ties everything together. Every single field of study you could apply to food. So if we're talking about cultural analysis, if we're talking about biology, about geography, politics, economics, it all comes together there. And I saw that in the world of hunting as well. Now, what I'm going to do first, because I can go in any of those directions and talk to you, but our time is limited, I'm going to show you the photos, just the photos, and tell you what you're seeing, as you would in the museum show that was sort of the final viewing of the project. This was exhibited in Fotomuseum Den Haag in 2019 in a big space where you saw these images on the wall. There was also an installation with some background materials, and there was a video. That video explains it quite well. So first I will just show you the images, tell you where we are, and then there's an 18-minute video where you see sort of the whole background of the project. And after that, I can explain more. And it's probably nice to see where your questions and interests sort of come from, because there's a lot of sort of hooks to grab onto and a lot of different directions we could take. So I would like to take the lead from you guys. So here we are in the Netherlands, in the Hoekse Waard. That is in the southwest of Holland, a very rural area. And it's a small game hunt where we see a dog with a hare. Now, these are the locations where I photographed in Germany and the Netherlands. So many shoots in the Hoekse Waard, some towards the east, north, and south of Germany, northeast of Germany. Another dog with a hare on a small game hunt in the Hoekse Waard. This is a small game hunt in Twente, that's the east of the Netherlands. It's what's called a tableau. Hoekse Waard once again. Again, the Hoekse Waard, small game hunt. A duck or a mallard.
wild boar in Germany. Ghillie suit, that's the kind of suit. Hunter in a ghillie suit in Germany. This is a large game hunt in Germany. This is a hunting blind in Germany. This is an edelhert, you'd call that a mule deer, it's red deer, I think, red deer in Germany. This is the fetus of a mouflon, which is a wild sheep, also in Germany. This is the tracking of a wild boar in Germany. This is the route we took in our first trip in the United States, Louisiana and Texas. So from the Cajun country, so to speak, down to New Orleans, to the Gulf Coast, all the way to South Texas, up to Fort Worth. This is the son of an alligator hunter in Louisiana. It's a teal hunt, which is a type of duck hunt in Louisiana. Alligator hunt, Louisiana. This is a truck stop, Louisiana, where we stop before the hunt, where we gather before the hunt. This is the opening of the squirrel hunting season in Louisiana. This is a squirrel stew. So this is Lolly. Now we're in Texas. This is a whitetail deer, not killed, but sedated, so medicated. Now, this is the second trip we took to the United States, starting in Wyoming and then going to Oregon and down to California. So this is a elk hunt, which is elk are a wapiti, like these really, really big, almost as big as moose type of deer in the Grand Tetons. This is one of the hunting guides in that camp. This is an 11-year-old deer hunter in Oregon. And this is Mojo, a duck hunting dog in Oregon. This is a black bear in California, which brings us to the last leg of our trip in the Amazon, where I went to a village, and this might seem to you a very strange, big jump to go from the United States to Brazil, but all will become clear, all the way in the west of Brazil. And this is an armadillo we had for breakfast there, a gordeldier. And this is a different type of meal within the same tribe. Okay. So, this is all you have for context so far. This video will explain a bit more. As I said, this video takes about 18 minutes, and afterwards I will start taking questions. Ik raakte voor het eerst geïnteresseerd in jagers en jacht doordat ik voor huisdieren fotografeerde. Mijn eindexamenproject voor de kunstacademie was een boek over de relatie tussen Nederlanders en een huisdier. En ik zag
dat er een soort, in de Nederlandse cultuur heerst er zo'n verschil tussen aan de ene kant zijn dieren deel van de familie. Aan de andere kant eten we bio-industrievlees zonder erbij na te denken. En er zit een enorme kloof tussen dat in die voedselketen, in zichtbaarheid. Dus we zijn ons niet echt bewust van de rol die dieren spelen in ons leven. Nou, toen ben ik voor het eerst een keer met een jager meegegaan. Dus, ik dacht, nou ja, dat is ook een manier waarop we met dieren omgaan. En ik ging mee met die jagers en ik zag eigenlijk een soort totale omgekeerde wereld. Ik vond het heel spannend. Het is heel spannend, maar ik vond het vooral ook heel, heel bijzonder om meegenomen te worden in een natuurlijke wereld. Want ik ben zelf opgegroeid in de stad. Ik wist niet eens dat jacht überhaupt iets was wat nog gebeurde. Ik dacht dat het iets uit sprookjes was van vroeger. En het was echt onmiskenbaar buiten. Het was zo buiten. Het was meer buiten dan ik ooit in een park ben geweest of in een bos. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Het klinkt misschien gek, maar de eerste keer dat ik mee op jacht was heel romantisch. We hebben helemaal geen wild geschoten. We hebben nauwelijks wild gezien, maar we hebben gewoon in een hoogzit gezeten en uitgekeken over het landschap. Gewoon een paar uur alleen maar staren naar niks. En niet er doorheen wandelen, niet iets, alleen maar observeren. Met een soort hele diepe concentratie. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En ik raakte geïnteresseerd in wat komt er nou eigenlijk bij kijken om jager te zijn. Want in die jachten die ik zag, was het idee wat mensen erbij hebben. Het gaat om knallen, het gaat om iets doodmaken. Dat was wel onderdeel ervan, maar het was niet de point. Dus ik kon meer bij jagen kijken dan alleen maar het daadwerkelijke jagen. En dat begon voor mij met die natuurervaring. Maar wat er eigenlijk ook een heel groot onderdeel van is die cultuur. En ik kreeg een soort van toegang tot een subcultuur waar ik nog nooit van had gehoord. En dat is denk ik wat ik eigenlijk het spannendste eraan vond. Tegenwoordig mag iedereen jagen. Maar alsnog zie je dat, ook al mag iedereen zijn jachtakte halen, het is nog steeds vooral toch een bovenlaag en mensen uit de agrarische cultuur en het platteland die dan nog met jagen bezig zijn. Nou, ik wilde er meer over weten en de beste manier om meer te leren over jagen is om de jachtopleiding te doen. En het was een hele onderneming, het is een cursus van een half jaar en je moet alles leren over landbouw en ecologie en dierziektes en diersoorten en wetgeving. Maar het was heel interessant. Zelfs helemaal los van of je ooit wil gaan jagen, het was een hele interessante cursus. Ik ben er natuurlijk als fotograaf en wat bijzonder is omdat ik die cursus heb gedaan, word ik ineens serieus genomen door jagers. En dan kun je dieper die subcultuur in. En dat is natuurlijk voor mij als fotograaf heel spannend, omdat je gewoon toegang krijgt. En ik werd bij steeds meer jachten uitgenodigd, ook steeds grotere jachten. Eerst alleen in Nederland en toen ook in Duitsland. En dat was heel indrukwekkend. De eerste keer dat ik een vogel of een haas ook mee naar huis kreeg om zelf te koken. En dan ben je ineens niet meer gewoon die toeschouwer die je als fotograaf gewend bent om te zijn, die van een afstandje kijkt. Maar je wordt ook, langzaam maar zeker, werd ik deelnemer. En dat is soms heel mooi als je zeg maar natuurervaring hebt. Maar het was natuurlijk soms ook heel moeilijk. Want we hebben het wel over dieren die doodgaan voor je neus. En het begon op een afstand dat je in het veld staat. En het wordt heel ver weg, wordt er een dier geschoten. En dan komt er zo'n hond, die komt het binnenbrengen. En die hond is helemaal vrolijk. En het dier is al lang dood. Dus het ziet er in feite net zo uit als wanneer je in de supermarkt of bij de slager bent. Dat is niet anders. En dus je bent je nog niet helemaal bewust van dat zo'n dier doodgemaakt wordt. Je ziet het zo ver weg. Zelfs al had ik niet het geweer zelf in handen. Je wordt toch participant. Want je krijgt eten mee, of je krijgt wild mee, je gaat het klaarmaken. Je bent erbij, dus je wordt wel medeplichtig. Nou ja, en als je dan voor het eerst een dier mee naar huis krijgt, dan wordt het ineens allemaal heel echt. Want je bent zo gewend om te koken met een ingrediënt. Je krijgt een stukje van een dier en daar doe je iets mee, met een filet. En nu krijg je ineens een heel dier mee naar huis. En dan moet je heel anders na gaan denken over koken. Van wat kan ik allemaal met dit dier klaarmaken? En niet alleen heb ik daar heel veel van geleerd over wat betekent het om vlees te eten. Want je hebt een dier ook in de ogen gekeken en dan op een gegeven moment ligt het daar. Maar ik ben daardoor echt anders gaan kijken naar alles wat ik eet. Naar alle ingrediënten waar ze vandaan komen. Dus dat was voor mij persoonlijk een hele bijzondere ervaring.
Maar de jacht heeft voor mij eigenlijk 3 kanten die heel boeiend zijn. En dat is dus dat onderzoek naar wat betekent het voor mij om onderdeel te zijn van de voedselketen. Wat betekent het om dieren te eten? Daarnaast, wat is mijn relatie met de natuur? Wat is de relatie van de jager met de natuur? Vooral nu in de moderne tijd. En het derde, wat voor mij heel spannend was en heel bijzonder, is gewoon puur een cultureel onderzoek. Die verschillen zijn heel groot. Tussen Nederland en Duitsland zag ik al hele grote verschillen. En toen op een gegeven moment ben ik verder naar het buitenland gegaan en bijvoorbeeld in Abu Dhabi terechtgekomen. Kijk, de culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland zijn al best groot, maar eigenlijk ook niet. Want jagers in Nederland en Duitsland spreken in feite dezelfde taal. Ze komen allemaal voort uit tradities vanuit een aristocratisch verleden, vanuit een hof wat gewoon over heel Europa samenhing. En ik raakte daardoor wel ook geïnteresseerd naar hoe is het dan op plekken waar je echt hele andere culturen hebt. Ja, en daar in Abu Dhabi heeft het echt niet meer die praktische functie die het hier bij de Nederlandse boeren bijvoorbeeld nog wel heeft. Want in Abu Dhabi is er überhaupt geen prooi meer. Dus er wordt wel gejaagd, maar vooral in het buitenland. Mensen hebben daar valken, die nemen ze mee naar het buitenland om te jagen waar er nog wel prooidieren zijn. Ze hebben daar ziekenhuizen alleen voor valken om ze daar te behandelen. Dus het is daar bijna alleen nog maar symbolisch geworden. En van daaruit wilde ik nog meer verschillende culturen zien en toen ben ik naar Amerika gegaan. In Louisiana bijvoorbeeld heb je een cultuur die is een smeltpot van mensen uit Franse geschiedenis, uit Afrika, uit Spanje, de inheemse bevolking van Amerika, de Britten. En alles is daar bij elkaar samengegooid en heeft een hele bijzondere eetcultuur en daarmee ook een hele bijzondere jachtcultuur voortgebracht. Die Fransen die hebben het idee meegenomen dat alles wat loopt, of kruipt of vliegt gegeten kan worden. En ik ben daar dus begonnen met een alligatorjacht, maar ook een eekhoornjacht. Het klinkt voor ons heel gek misschien om eekhoorn te eten, maar het is gewoon een van de vele dieren die je kunt eten. En het gaat in Amerika terug. Het heeft een hele lange geschiedenis van de dieren die daar gegeten worden. Dat de Europese pioniers die daar kwamen, die aten alles. En die aten vooral hert en beer en alles wat ze maar konden vinden om te overleven. En dat had dus niks te maken met het statussymbool wat het in Europa was. Dus het is een hele andere manier van kijken tegen de jacht, die vandaag nog steeds een heel groot verschil maakt tussen de Amerikaanse jager en de Europese jager. En de Amerikaanse jager, de jager is daar voor iedereen. Ze proberen het daar ook betaalbaar te houden, iets wat iedereen kan doen. En de eekhoornjacht is dan iets wat je met de hele familie doet. Trek je het bos in en ga je aan het eind van de dag een grote stoofpot maken met z'n allen. En toch ook binnen Amerika heb je enorme verschillen. Dus in Louisiana heb je die traditie. En in Texas bijvoorbeeld zijn ze veel meer gericht op pure hertenjacht. Het gaat soms minder om eten en meer om de trofee. Er is een hele grote industrie rondom die een beetje vergelijkbaar is met die in Zuid-Afrika. Dat er ranches zijn met hekken eromheen waar herten gewoon geschoten kunnen worden tegen betaling. Soms naast de voedermachine. Dus dan de voedermachine gaat af, een half uur later staan die herten daar. En er tegenover zit een jager klaar met zijn geweer. En een half uur later ligt het hert om. Dat was een manier van jagen die voor mij confronterend was. En een heel vreemd beeld gaf. Een heel onaangenaam beeld gaf van onze relatie met de natuur. En al die negatieve symboliek, al die negatieve connotaties die rondom de jacht hangen, die zag ik daar in het echt. Toen heb ik een van de gidsen gevraagd, wat vinden jullie nou eigenlijk de ultieme vorm van jagen? Wat vinden jullie de meest bijzondere, de meest mooie vorm van jagen? Zei hij, nou, als je echt wil jagen, if you really want to go hunting, you have to go elk stalking in the Rocky Mountains. Nadat ik zo'n commerciële praktijk had gezien, sprak me dat enorm aan. Het klonk zo spannend, want het werd met zo'n gewicht gezegd. Elk stalking in de Rocky Mountains. Nou, wat is dat dan? Wapitis zijn de grootste hertachtigen in Amerika en die leven op een andere manier. Dat zijn migrerende dieren, dus die moet je achteraan trekken, de bergen in.
Dus het is niet voor luie jagers. En de jagers bereiden zich erop voor door maandenlang of jarenlang te trainen om in vorm te zijn, om dat te kunnen doen. En ik heb eindelijk op een gegeven moment een jager gevonden die me mee wilde nemen. Dus dan ga je mee op een jachtkamp. Jagers die niet zo ervaren zijn, laten zich begeleiden door jagers, door gidsen in de bergen. En dit kamp was een week lang zonder elektriciteit, zonder stromend water, te paard die herten achterna. Maar je bent er in een terrein waar grizzlyberen leven die niet bejaagd worden en dus totaal niet bang zijn voor mensen. En je gaat daar honderden kilo's vlees in de boom hangen. Dus het is een betaalde jachtervaring met een gids. Dus het is een beetje een fantasie uitleven van het pioniersleven, maar tegelijkertijd is het gevaar heel echt. Je bent uren verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dus ja, die spanning is wel echt. Ja, en nog weer een hele andere manier om met jagen om te gaan is niet dat achterna gaan van de ultieme jachtervaring, maar is wat ik in andere delen van Amerika heb gezien, is dat jagers gewoon lokaal bejagen wat ze willen eten. Ik ben meegeweest met biologen die ook jager zijn. Die voor hun is het ook gewoon een manier om in de natuur te zijn en ondertussen het vlees te bejagen wat je nodig hebt. Ik ontmoette een jager die zei, bij onze familie, wij eten überhaupt geen vlees als het niet gejaagd is. Ik krijg een buikpijn als we in het restaurant vlees eten. En ik vroeg hem of zijn vrouw ook jaagde. Zijn vrouw was kleuterjuf. En zei, nou ja, ze houdt er eigenlijk niet zo van. Maar toen kregen we nog een kind en toen hadden we meer vlees nodig. Dus toen is zij ook gaan jagen. En dat was een soort, gek genoeg, ik had die connectie met de wildernis had ik juist heel erg verwacht in de Rocky Mountains. Maar bij die jagers, waar het jagen eigenlijk over het eten gaat, zag ik die connectie veel duidelijker. En dat is wat ik ook uiteindelijk in Nederland weer heb gevonden toen ik weer zelf met jagers lokaal meeging en bejaagde of zij bejaagden en ik keek. En ik kreeg ik kreeg vlees mee en ik ging daarmee koken. Wat ik daar meemaakte was dat die ervaring veel intiemer wordt. Dat je je dichter bij de natuur voelt. Ik heb daar een keer een zwijn mogen slachten. Ik heb de helft van dat zwijn cadeau gekregen van de jager. Ik heb het mee naar huis gekregen. En samen met de jager heb ik het helemaal uitgebeend, geportioneerd en ingepakt en in mijn vriezer bewaard. En ik heb een jaar lang van dat zwijn geleefd. En ik heb ineens dat idee van hoe ga je om met een heel dier, hoe kook je dat, heb ik daar echt in de praktijk gebracht. En met elk deel van dat zwijn gekookt. Ik heb bouillon getrokken van die botten. Ik heb alles van de schouder tot de nek tot de staart heb ik allemaal klaargemaakt. Ja, en door op deze manier met mijn eten bezig te zijn, had ik eigenlijk wel op een bepaalde manier het gevoel dat de cirkel rond was. Want ik kwam weer terug bij die vraag waar het eigenlijk allemaal ook mee begonnen was. En toen kreeg ik ineens de kans om in de Braziliaanse Amazone te zien hoe het daar gebeurde. Dus die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Want daar zie je het echt in de praktijk. Wat betekent het als jagen gewoon uit noodzaak gebeurt en de dagelijkse realiteit is. Ik had de kans om een paar weken bij een stam te verblijven en echt met ze mee te leven. En deze stam die leefde heel diep in de Amazone. Echt 10 uur met de boot van het dichtstbijzijnde dorp af. Maar wel in contact met de stad. Dus ze stonden wel met één been in de moderne wereld. Ze hadden olie, zout, suiker. Dat haalden ze allemaal in de stad. Maar alles wat ze aan vers voedsel eten, dus fruit, groente, vlees, vis, komt allemaal rechtstreeks uit hun achtertuin. En dus als ik wakker werd in de ochtend, dan lag ik er in mijn hangmat, doe mijn ogen open. En de buurman, die de meest fanatieke jager van het dorp was, die had dan iets gevangen. Dat kan hij niet allemaal op, dus dat deelt hij met iedereen. Dus je wordt wakker en dan ligt daar een halve krokodil. Of een slang. Of een gordeldier. En dat was het eten. En het ging niet alleen over dat vlees, maar het ging over... Weet je, ze gingen vissen. Je bent daarbij als er gevist wordt. En er wordt gevist in de rivier waar je ook jezelf wast. Waar je uit drinkt. Waar je je afval in gooit. Dus die hele keten die hele voedselketen wordt ineens zo zichtbaar dat je ook al heel anders gaat nadenken over je afval.
Want alles wat je weggooit komt rechtstreeks in de rivier terecht, waar je diezelfde dag nog uit gaat eten. Ja, de vraag die ik in het begin heb gesteld, van wat is mijn plek in de voedselketen, dat is me heel helder geworden. Die voedselketen is heel zichtbaar voor me geworden en die is ook zichtbaar gebleven. Al is het wel moeilijk om, als je in de stad leeft, om daaraan vast te houden, aan het idee. En weet je, ik ben heel anders gaan nadenken over niet alleen de voedselketen, maar de hele consumptieketen. Want het gaat over alles wat we verbruiken als mensen. Nou, alles wat ik over de jacht heb geleerd is daar gewoon veel duidelijker geworden, veel zichtbaarder, veel directer. Toen ik terugkwam uit de Amazone was voor mijn gevoel het project ook rond. Na al die jaren, ik had voor het eerst het gevoel dat ik er klaar mee was. Omdat die vraag die ik mezelf in het begin heb gesteld van wat is mijn plek in die voedselketen, dat die eindelijk voor me beantwoord was. Het is een hele lange reis geweest met hele moeilijke momenten. Het is niet makkelijk om aan te zien. Sommige manieren van jagen, sommige momenten in de jacht. Maar het was altijd die vraag die me daar doorheen heeft gesleept. Die me heeft gemotiveerd om toch door te gaan. Want ik geloof wel dat het eigenlijk de belangrijkste vraag is op dit moment voor ons allemaal. Waar gaat het heen met de natuurlijke wereld? Wat is onze plek erin? Wat is onze verantwoordelijkheid daarin? En dat is voor mij een manier om die vraag aan te gaan. Voor mij als fotograaf is er heel veel veranderd in de loop van dit project. Want ik begon puur als fotograaf. Ik wilde deze wereld in beeld brengen. En in beeld brengen betekenen foto's, betekenen plaatjes. Ik heb tijdens het project zoveel geleerd en zoveel meegemaakt wat ik niet alleen in foto's kon vertellen. Omdat het ook over mijn eigen ervaring, over mijn eigen ontwikkeling ging. Omdat ik nu helemaal niet alleen maar een objectieve buitenstaander was. Ik was niet alleen maar een toekijker, ik was deelnemer. En mijn deelname werd onderdeel van het project. Werd net zo belangrijk als wat er voor de lens gebeurde. En in die zin ben ik een heel andere verhalenverteller geworden dan daarvoor. Ik heb inmiddels jaren geleden mijn jachtexamen gehaald, maar ik heb alleen het theorie-examen gedaan en nooit het praktijkexamen. En ik heb altijd gezegd dat dat is omdat het te duur was om een schietexamen te halen. Dat kostte een fortuin. Maar ik geloof eigenlijk dat ik het niet heb gedaan omdat ik niet geloof in een keer jagen voor je plezier. Ik geloof dat als je jager wordt, dan word je jager en dan is dat iets wat je echt gaat doen. Dus ik weet niet of ik mezelf nog jager zie worden. Maar ik geloof wel dat het project afgerond is. Ik geloof dat ik mijn verhaal verteld heb. Ik ben heel blij dat ik die film heb gemaakt, want I'm glad I made this video because there was a lot to say, and I would never be able to put that into 18 minutes again just by talking. But as you can see, the project went in a lot of directions, and I finally chose to write. Well, I guess you'd call it a nonfiction novel. It's just my experiences, but it's meant to read like a thrilling kind of book because the adventures we had along the way were quite brutal from time to time, and every single chapter ends with a recipe. Some are my own recipes, but there's also historical recipes in there. There are recipes collected from the hunters themselves. And what I guess wanted to add still to this specific group is that in order to write this book, I wanted to do a good job. So I thought, I'm not just going to, pretend I can write a book. Let's go get a degree in literature. And that's how I ended up in the bachelor's English language and culture, where Rose and Imogen taught me. And I wrote my thesis on the, I can never think how you'd say build forming, but how hunters came to see themselves the way they do. Because to justify your own behavior, you need to sort of rely on, I suppose, an image of yourself that reflects, people who came before you that you would say act in a noble way, who are not, because taking the life of an animal, it's a thing. And how do you justify that to yourself? Well, I think we justify all the things we do, maybe not rationally, but emotionally, by the examples that we've seen
come before us. I did some research into romanticism, transcendentalism, and eco-criticism. Those were sort of the theories behind my thesis there. And I would love to open up the floor for any questions to see, like, what would you guys like to know more about? What has happened since the last quote of your movie? What happened to me since I became a house cat? I've been completely indoors. It's quite hard to hold on to, like, to remind yourself of the natural world. You have to be exposed to it, and I feel myself sort of drifting further and further away. Also, like, for a long time, I was able to, I suppose, eat in a more sustainable way, and it's slipping through my fingers once again. Do you pity that? I'm very busy. Yes. No, do you pity it? Would you like to change it? Would I like to change it? Of course, wouldn't we all? Yes, but life is busy and it gets in the way. Like, I'd love to tell you that I'm a changed person, but I think that the patterns that are ingrained in us from when we're young they can be hard to change. They can be hard to change. Now, I do think it's different than before. The way I eat is different than before this project. You know, I get my groceries at a market most of the time instead of the supermarket, and I cook for the freezer a lot. I use my scraps and my leftovers, all that stuff. That stuck. That did stick. Yeah. But to enjoy nature, it's just around the corner. Well, that was interesting because I went for that sort of, I got really hungry for a nature experience, and I've always experienced nature in the Netherlands as sort of like being allowed to look at it through a glass plate. It's like you don't get to sort of touch it or roll around in it, and it's, as I went along with those hunters, I got to experience it in a very different way. And that's the nature experience I really miss, even though I know it's simply not true, because in the Netherlands, I think you have the most biodiversity within city limits, and actually not outside of them. So it's nonsense. But yeah, not sure I can explain it why I'm not why that hasn't changed more. Would you mind if I give you a tip? Please, please. Get a hunting dog. That's a very good tip, indeed. Yeah. It will change your life, and it will give you a reason to go outdoors and experience the connection between man and animal. Yeah. It's very rewarding. Yeah. But maybe I'm talking too much right now. Yeah, thanks for that presentation, Isabella. It was really interesting. I have many questions, but maybe I'll start with a practical one. So you started out as a photographer, and then you did the English degree, and you've written the book. How did that work, doing these like many different disciplines? Because I'm currently doing a PhD myself, and thinking about, could I bring in photography, but I'm not a photographer? Could I bring in storytelling, but I'm not a storyteller? You can bring in whatever you like. Yeah, and how did you find the context, I suppose, for that? Yeah. And what was my other question? You can give me a follow-up question after. I like to do back and forth when we talk. But the interdisciplinary life is infinitely inconvenient, but also very enriching. So I started out as a photographer. I really set up a career for myself. I lived off of it for a long time. I was able to actually even fund my own trips just by my commercial work. Later trips were funded by grant money. And every time I changed paths by taking a sort of a dive into a different career, I made things very, very difficult for myself, financially, practically. And I'm now currently finishing up another degree. But each of those steps have made me, it's been difficult, but it's made my life so much richer and more beautiful that I can really only recommend it
just go for it. You'll find a way somehow. as long as it's something you're really truly interested in with like all your guts. If not, then I would say stay away. What was the other thing you wanted to ask? Yeah, so another question. So my PhD is on animal ethics and conservation, and right now I'm writing a paper about conservation killing, like where the killing of animals is justified in the name of conservation. And many of the hunters that I've spoken to in the Netherlands, South Africa, everywhere, they're saying, we just need to stick to the facts. We just need to stick to the facts. But they're really only talking about scientific facts, like, okay, there are not fewer of these species because of hunting. But you talk about emotion, and I also think emotions are a fact, and people feel emotions. So maybe you could talk a bit about that and your experience with the hunters. And oh, for sure. Yeah, the emotions, facts can be sort of adopted as emotions require. So I will say whatever someone is aiming, whatever someone is like wanting to do with their heart, they'll find the facts to support it. So if someone really enjoys hunting, because I can tell you it's a very enjoyable experience if you are so inclined, there are many facts that will support that that is like a good thing to do in your area. If you... I don't know, I mean, it's also very easy to condemn, but for us, even like people living in cities, anything we consume, anything we buy has an impact on the world. And most of it is much more negative than we like to, keep our eyes open to. And either we ignore the negative facts, or sometimes we hear a fact that sort of supports what we're doing is good, and then we just jump on it and love to embrace it, right? So I think that's sort of how that part of it works. And I think hunters experience those rational, what do you call it? Ecology as in wildlife ecology, the rationale from there gives them a reason to feel like what they're doing is not just okay, it's actually very necessary and good. And from a certain perspective, I believe that can be true in certain situations. However, it does clash with ideas of perhaps animal rights, animal welfare that argue otherwise. So there's always very contradicting facts and feelings on all sides. For instance, if you look at what was going on in a tribe in the Amazon, people are a lot less likely to condemn that because it just brings up very different feelings, even if it's the exact same act, right? Did you ever think about your practice as being a photographer and the fact that the whole photographer's language is actually based on the shooting language? Yeah. How did you incorporate that notion? Because I know everybody who studies photography or studies about photography will suddenly notice that, and it's written about. And mostly. Well, how did you incorporate that idea of shoot and a snapshot and all the language we know is based from the language of hunting? Mm-hmm. How did you incorporate that? Well, in fact, it's not just the language that's very similar, but the experience is really, really similar because you go into the field hoping to get a certain result, being absolutely unsure if you're going to get it, and you're not always going to get it. And it comes in a moment. You have to jump on it. You have to be prepared. Even the equipment, you have a very similar relationship to your equipment. So your camera, once you get really familiar with it, becomes like an extension of your body. You're very emotionally attached to it. Even when I go to a hunting store, the clothing that they sell is very good for photographing. Like they've thought of things like making your sleeves not so thick because that way you can move your arms, more easily and things like that. The fishing vests. Yeah, exactly. So there's many parallels, and the thing I like to do most is right now. My current most steady gig is every week I have a portrait of a different animal in bottle, and
Those are just pets. So every week I like to go out and say, I'm going to shoot a kitten this week. And I'm not lying. Also the conservationist part of it. I believe George Firas actually went into the woods taking his camera. Who? Which photographer? George Firas from Hunting with a Camera for National Geographic. Okay. Which actually, I think it's 1890s or the 1880s. Oh, Actually, like colonial times, yes. Yeah. Very similar approach. He projected the whole technical part of photography. He used all the hunting techniques and gears. Mm-hmm. I was just wondering if you... Yeah, I think they even use, I actually think, especially in colonial times, there are very, very strong similarities to how anthropologists approached local wildlife and human life in a very similar way as hunters would do. Both, and I think photographers even often rely on hunting guides to find what they need as well. Yeah. Isabella. Yes. You mentioned that you've achieved your goal, Mm-hmm. but I'm a bit puzzled. What Okay. exactly is that goal? It was for me personally. I was feeling that that sort of disconnect, that cognitive dissonance of consuming food from the natural world, and rationally I knew what that means. I know what that means too. That something dies, something is produced in dirt. It comes from the earth, but I was just so far away from it. And I wanted to really, really feel what that meant. I'm not sure if that's clear enough, but I just felt so removed from it. It's like, again, that glass pane that I feel like I was sort of stuck behind. I felt very, very, very removed from it, and I wanted to understand it. Yeah. And I think also as a child even, that experience of the natural world, I remember reading lots and lots of books as a young girl, and like Ronja de Roversdochter and Hasse Simonsdochter. Those were my favorite books, where girls go out into the wild, live on their own, and experience that world. And just, experiencing nature as I did as a kid with my parents, on holiday, going to the beach or a walk in the park. It couldn't be more removed from that sort of imagination I had about it. And I think I was, in a sense, also maybe chasing a fantasy that just kept pushing me further and deeper, like finding more and more extreme situations. And in the end, finding out that, that the nature on my plate that's it. Would you be able to continue stimulating the art of hunting? What do you mean by that? Essentially, are you prone to continue to start promoting the art of hunting in this life? I would say yes. This is the first time I actually give an explicit answer about this, because people always ask me, "Are you for hunting or against it?" But that's not the question you're asking. I think that anybody who takes up hunting in a serious way, the way that of making a life out of it, and not saying like just going somewhere. Like in America, I went with some guides who entertain their guests and like, sometimes they don't even really know how to shoot. I have to give them a couple of shooting lessons before we go out there. And that's not the kind of hunting I would want to promote. But the idea that you would really take take the responsibility of getting your own food out of nature, I would recommend anyone who is interested in that to go and do that. Yeah. Great, thank you. Hi, Isabella. Hi. I was just wondering if you really wanted to sort of get a connection with, that burger on your plate. Mm-hmm.
You could, I suppose, you could also have gone to the meat industry, right? Because the hunting bit of it is the more sort of romantic. I could have also gone with a forager. Would have been maybe even better. So the question is really, because I mean, is are you interested at all in the sort of the industrial meat industry? I was emphatically not interested in that. No, because I was trying to get away from. I was trying to understand what it means that the boar and the grass and I are the same. That the whole idea that you know how we say humans and animals. It's a very different thing from saying humans and other animals. So that I suppose to scrape away that veneer. But you do bring up an interesting point. Is there's different. Why would I take this route? There's many things I could have done to sort of figure out that question. And I think it's maybe similar to when hunters say, I go hunting because the animals need to be culled and we need to, trim the herd. That's not why they do it. That's partly a good, it's a good rationale for doing it, but it's not why you do it. I think I did this because I wanted to. And one of the things that were most scary was, and this is something that comes up, this is why I had to write a book about it as well, is I've also been researching the concept of bloodlust. What does that mean? That you are chasing something and the whole mechanics of a hunt is that there's a whole, maybe you think at this point we can turn on the lights. I think the whole concept of going on a hunt where you're watching quietly, nothing happens, and for hours or for days or for weeks, nothing happens, and then all of a sudden there's a bang and we're seeing red. That it really does, like your heart starts pumping. It brings up a lot of adrenaline, and it's a feeling that when you're in it, depending on which hunter you're with, if you're with a hunter who is very responsible, really understands what they're doing, really cares about their field, about the animals that live there, then it can be a good feeling. When you're with hunters who approach it in a different way, it's a very disgusting feeling. But it's a lot of feelings, and I went into all kinds of directions to sort of address that. I even went to talk to a neurologist who specializes in the way we process visual information to see what it does to you to just sit there and stare at green where nothing happens. It's not like a nature show where like every 30 seconds you switch perspectives and shots. It's nothing, and it's very meditative, and it really fucks with your head when then all of a sudden something really, really intense happens. I had some experience where I felt something that I was afterwards ashamed that I felt. It's part of the reason why I never pursued hunting myself. But it is human nature, and that's something that as a writer for me was really interesting sort of to dive into. And that's something I was never able to convey in a talk like this or in a video or just in the photos. For that, I really had to write a book. Oh, sorry. Oh, yeah? I just had a sort of possibly a frivolous question, but you mentioned that you were interested in seeing where we are in the food chain, and I was wondering if you ever felt like we were in the food chain, because I would say we're very much outside of it. So did you ever feel like you were hunted while hunting, or? Oh, you mean that we're only on one side of it and there's nothing on the other end? Kind of outside of the food chain now, because you can't really be, until we're on the ground. Yeah. So were there any experiences that kind of... Oh, actually, yes. Yeah. There was a moment where in the Rocky Mountains, I went to shoot the elk, and the elk had been shot by these other hunters, but they had to leave it in the field because the sun was setting. They couldn't bring it back in. So the next morning, they sort of covered it up. But we got there, and instead of a deer, there was a big pile of dirt with a big pile of bear shit on it. So it was very clear that that deer had been claimed.
that elk. And these guys who were always super cool, very like, it's all fine. Like, they got really, really tense. And they sort of put me in between the horses, and they started digging it up, because you're not allowed to leave it there. You have to bring it in. And as we were sitting there, like they explained, like, if that bear comes, like, he could come pop out of the green here, then we wouldn't see him coming, or he can come all the way from down that mountain. But then still, even if you were to shoot him, which you're not allowed because they're protected, but if it was self-defense and you'd shoot him, he would die, but he would take you out first because he can get down here in a couple seconds. So everyone was terrified. And indeed, all of a sudden, we see the bear up there. And they're like really, really making haste, getting this animal ready to pack out. We got out of there just in time. But it was a very, very close call. So that was, I suppose, the closest that we got. But I found the idea much more relevant when I was in the Amazon, that really I'm sitting there by the river, and all our food scraps, all the little ducklings come up and take the food scraps, and then when the ducks are fully grown, that's when they get eaten. And there it was just very, very in my face. Because here it's also that you're always part of the food chain. Yeah. Also not only satisfying going after you, but it's also the fact that you use parts of yourself in pieces or whatever, but also in your scraps. And you mentioned before that the city is one of the most biodiverse places in the Netherlands, and that's also because as a culture, as a human, we leave behind so much garbage and food, which makes it, we are a definite most important part of the food chain in the city. In the city, yeah. I don't know by pound for pound. Yeah, but we do. Okay, but let's say the bear doesn't get eaten by anyone either, but we all get eaten once we're in the ground, right? So, yeah. So, yeah. Yeah. Mm-hmm. And in terms of this removal from how it all happened. Yeah. When we're in cities, we don't really feel how it all happened. Yeah. But I was wondering whether you felt that, when you were out there, whether you felt this kind of actual, feeling of being endangered from, Yeah, there was a moment for sure. Yeah. Possibly becoming a meal. I don't know. Can you ask one more question? You spend quite a lot of time with hunters. You've been on a hunt, you've seen the shooting, but practically you're a shooter yourself. You have a camera and you shoot. Yeah. There was a question earlier about it as well. Have you talked about the emotions that you experience when you sit there for hours waiting for that animal to appear, and then you get the same rush and everything like a hunter is, just that after you do your shooting, there's no dead animal, but the rest is quite similar. So have you talked about the emotions? I have very much talked about the emotions. In fact, there was one experience I had where we had a hunt just like that, sitting out there for a long time, that happening, but it wasn't the shot that was so intense, but it was afterwards. It was this guy here. His name is Frans Jozef. He was a deer in a park, but he broke out, he got loose, and the local authorities like, he's dangerous, he's out on the roads, he has to be put down, and somebody in the hunting party had put him down. And I was the one who got to actually do the ontwijden, we say in Dutch, to take out the organs. And this is a deer that after the organs have been taken out is still 130 kilos. And it was a whole operation. It took me quite a while. This is in a garage, so it's freezing cold. And it was followed up with a great deal of alcohol. And the next day, there was this really strange euphoria that was hanging, that was inside me. It's like the day after you've maybe been out and had your first kiss from a really, really wonderful boy. And I couldn't explain it. There was this grin on my face that wouldn't go away. And I was really, really disgusted with myself, and also proud. And there was all these really strange feelings that were going through me that I had a hard time explaining. And when I wrote this story down,
someone had invited me to give a talk at a literary evening, where I knew that this wasn't going to be recorded, it wasn't going to be printed, because I had been publishing stories in like Volkskrant, Vrij Nederland, but I'd never focused on the emotion of it, because I always felt like in 800 words, I cannot explain to you what the emotion is behind a hunt, and people are going to be judging it, and it's going to be complicated. So I'd always sort of censored myself. So for that evening, I told that story, and I told it really as I felt it, and the response from the audience was great, and I took that chapter to my publisher, and that's what they based their offer on, and like, we'd like to publish our book. So it's where the first time I actually became a writer was when I was able to look those feelings in the face. And yeah. Interesting, thank you. About feelings of hunters, you know, Yeah. we like to maybe. It's hard to be against or for. I don't, but the idea that they have feelings, for a lot of people who don't like it, they would say, but they don't have feelings, they can't. And would you say that by going into it, you experience the feelings they have a bit, or a bit for sure? There's the addiction and the passion and the wanting to keep going and seeing more and more and more. This dominated my life for a decade. Yeah. Like, I kept going further, deeper. Were you surprised that you liked certain parts of it? Yeah, very surprised. I mean, as a photographer, it makes sense because there's drama, right? Like, it's visually interesting. You're seeing something. Also, you know, going into a subculture. But I was very surprised that I just kept wanting to see more of it. However, I don't know what it's like to actually place the shot, and I also don't know what it's like to be a hunter who is really fully responsible for their field and who works that field year after year after year. Part of that is also the ecological. You're like a boswachter, like a forest ranger. Like, you have to keep track of all the species that are living on your land. And that's very different from, you know, being a hunter who goes out and I think what I've done comes quite close to the hunter who just, you know, goes out and goes along on a hunt and shoots a couple times. That I think I have come pretty close to. Okay. There is time for one more question. Since we are all in Spuit 25, is there any university also? Since we're all guests at Spuit 25, which is UvA and the VU, are you involved in any university tasks in? I'm currently not. No. No. This is an open question. So you're a free mind. A free mind. I always consider myself a very free mind. Yeah. I'm currently a teacher at a high school. I am now, so half of my time is dedicated to photography and half to teaching, indoctrinating the kids. What indoctrinating kids? Sorry? Okay, thanks. Does that answer your question? Yeah. But I think what I actually really enjoy about teaching is that interdisciplinary aspect where, you know, there were times when I was writing my book where I could really focus on the emotion of it. There are times where I could focus on what does it mean practically? Like, what do you have to do? Like, as you're reading this book, you're going from me not knowing anything about it to coming out very seasoned at the end of it. And I explain everything the hunters are doing, everything that I'm doing, everything I learn along the way. And then there's times I focus on the beauty of it, on the linguistics of it, like the language of the hunters, the terms that they use that say so much, the history of it, why it's so different in Europe than it is in the United States, because the culture is completely different. So we go into all kinds of tangents. Thank you very much, Isabella. And I don't think I'm just speaking for myself when I say I thought it was absolutely fascinating. Thank you. Thank you. And as I said before, there'll be books there, book signing, and also borrel, so we can talk more then. Thank you. Ask me anything. Thank you. And thank you, Imogen.